En la madrugada del 15 de octubre de 1943, a las 6:27 a.m., el teniente coronel William Cómo se agazapó dentro de la cabina de su P-39 Aerocabra, a solo 300 pies sobre los oscuras y tranquilas aguas del puerto de Rabel, observando una línea de barcos de suministro japonesa que se desplazaban constantemente a través de la penumbra mientras los sostenía en la mira, y sencha el peso de meses de frustración, prisionándolo porque esas embarcaciones de madera habían estado transportando carga vital a los fuerzas enemigas una, y otra vez sin un solo piloto estadounidense capaz de detenerlas y a los 30 y un años de edad se erigía como el oficial al mando del séptimo escuadrón de cosas sin una sola barcosa derribada confirmada a su nombre mientras volaba un avión del que los pilotos de todo el teatro del Pacífico se burlaban abiertamente como inútil y maldición con más problemas que fortalezas porque el bel P-39 era la máquina no decidida que percha demasiado lenta para los combates aéreos y demasiado débil para la altitud y demasiado obstinada para maniobrar con gracia y ascendía tan mal que cualquier cosa por encima de los 20,000 pies la conversa. Una máquina gigante que se manejaba como una pasada piedra con alas y cuando el escuadrón de Cómo primero recibió sus aerocabras 6 meses antes en Henderson Field. Sus pilotos habían gemido como hombres a los que se les había dado un castigo y el mayor general Fuchi había descartado toda línea de aviones como un juguete para golpear el suelo en lugar de un verdadero cosa y advirtió a Cómo que mantuviera sus atordos voladores lejos de cualquier combate serio mientras otros oficiales experimentan. Todos bromaban que el P-30 y no representaba más peligro para su propio piloto. Para el enemigo e incluso los mecánicos negaron con la cabeza, y lo llamaron un desastre aéreo debido a su extraña ubicación del motor detrás de la cabina, y es enorme cañón de 30, y 7 milímetros que sobresalía de la nariz como un experimento arriesgado que salió mal porque el cañón en sí pesaba 400 libras y disparaba proyectiles destinados a atravesar tanques en lugar de perseguir cosas y esos pesados proyectiles ralentizaban aún más el avión y todos los pilotos en el teatro del Pacífico sabían que la velocidad mataba, la altitud ganaba y la agilidad mantenía a un hombre con vida, pero el aerocabra no tenía ninguno de estos preciados rasgos y aún así, mientras Cómo alineaba su aproximación y observaba a los soldados japoneses correr por los cubiertas de los barcos cargando cajas de municiones y bolsas médicas, estaba a punto de descubrir que a veces el arma el más odiado por sus propios hombres se convierte en el que infunda el mayor miedo en el enemigo. Y que los tripulaciones japonesas de apoyo no tenían idea de lo que es cañón montado en la nariz realmente podía hacer un barco de suministro de madera a corta distancia y el bel P-30 y nuevo Aerocabra había llegado a Henderson Field en marzo de 1943 como un invitado no decidido en una reunión familiar donde nadie ofreció una sonrisa y el teniente coronel Cómo había visto a sus pilotos dar vueltas alrededor de la aeronave con el cansado interés de los enterradores que tratan con un cadáver difícil y que el avión descansaba torpemente en su pista de coral con ese extraño tren de aterrizaje triciclo que desconcertaba a los pilotos experimentados y esa enorme boca de cañón sobresalía al frente como si acusara al mundo y el sargento Mike Torres, el mecánico Jeff, pasó una mano por la piel de metal y murmuró que el motor ubicado detrás del piloto y el cañón, ubicado donde debería estar el motor, se senchan como si alguien hubiera construido la aeronave al revés y las especificaciones no ofrecen ninguna comodidad porque el motor Allison produjo 1,150 caballos de fuerza que parecían decentes en el papel, pero montado detrás de la cabina criba una pesadilla de centro de gravedad que hace que la aeronave se sintiera como
unbalancin pasado, y su velocidad máxima solo alcanzó 370, y siete millas por hora al nivel del mar y cayó a unas pobres 290 millas por hora a 20,000 pies, donde el combate aéreo del Pacífico realmente tuvo lugar y se afirmó que el teco de servicio era de 20,000 pies. Pero los pilotos aprendieron rápidamente que cualquier cosa por encima de 15,000 pies transformaba al aerocobra en lo que el capitán John Wrigley llamó un volador con grandes ilusiones y el alcance de 500 millas podría haber sido adecuado para vuelos locales, pero en el vasto Pacífico, donde las misiones se extendían interminablemente sobre océano abierto, los pilotos sintieron que el indicador de combustible bajaba más rápido que su velocidad aerodinámica y cuando el mayor general Fuchi inspeccionó el nuevo avión, caminó alrededor del avión de Cómo con los manos juntas y el seno fruncido y hizo una pausa para examinar el cañón como si fuera un insulto. Luego le dijo a Cómo claramente que los diseñadores habían fallado al intento reinventar la rueda porque los militares necesitaban cosas que pudieran ascender rápidamente y luchar alto, no piezas de artillería voladoras. Y golpeó el tren de aterrizaje delantero con su boto y le recordó a Cómo que el zero Japón podía superar al aerocobra en 3,000 pies por minuto y superarlo por encima de los 15,000 pies. Entonces, que se suponía que debían hacer con él. Cómo se había estado haciendo esa misma pregunta porque el séptimo escuadrón de cazas había usado una vez P-40 Warhawks que, aunque inferiores a los cazas japoneses, todavía se sentían como máquinas de combate adecuadas y este nuevo avión se sentía como un compromiso que nadie solicitó y es canon M4 de 30. Y 7 milímetros que disparaba proyectiles de alto explosivo a 2,800 pies por segundo levaba solo 30 rondas cada una con un peso de más de una libra y media y diseñado para perforar el blindage de los tanques, no para perseguir aviones. Y que el avión fuera aún más lento. Sin embargo, esta mañana, cuando Cómo niveló su P-30, y nueve se preparó para disparar a la barcaza japonesa líder con su escuadrón vigilando el convoy de apoyo. Estaba a unos momentos de descubrir la única verdad que nadie había esperado. Que el mismo canon que todos despreciaban se revelaría como el arma perfecta para destruir la línea de vida de madera que sostenía a las fuerzas japonesas en todo el Pacífico, porque en la siguiente ráfaga de fuego, el odiado aerocobra comenzaría a reescribir su propia reputación para siempre. En el combate aéreo, donde los pilotos a menudo quemaban ráfagas de munición en solo segundos, el límite de 30 rondas de cañón dentro del aerocobra se sentía como usar un rifle de un solo disparo en una tormenta de ametralladoras y esta frustración salió a la luz claramente a principios de abril cuando el teniente Edward C.S. habló durante una sesión informativa para pilotos y explicó que después de 6 semanas de entrenamiento en Hamilton Field, todavía no entendía el verdadero propósito de la aeronave porque el cañón era lo suficientemente fuerte como para abrir agujeros en los edificios, pero alcanzar un zero en maniobras se sentía casi imposible y para cuando un piloto disparaba los 30 rondas, probablemente solo alcanzaría el cielo vacío, mientras que los ametralladoras de calibre 50 se sentían ordinarias y no agregaban nada especial a su supervivencia. Para empeorar las cosas, cada cosa Japón podía ascender y correr más rápido que el aerocobra, lo que dificultaba incluso entrar en una buena posición de disparo, y el extraño diseño del motor causaba problemas adicionales para el piloto, porque el motor estaba ubicado detrás de la cabina, y el largo
Ige de la Hellas Coria de Bajo del Asiento, y si movia hacia adelante entre los piernas del piloto, hacia la Hellas montada en la nariz, y onc est destino criba espacio para el cañón de Trento, y 7 milimetros, significaba que qualquier dono al ige podia dejar al piloto indefenso. Con una hélice giratoria y sin potencia para impulsarlo mientras que el inusual tren de aterrizaje triciclo, aunque más estable en tierra, trajo un peso adicional que el avión no podía permitirse y hizo que el avión se sintiera más pesado durante las pruebas de vuelo, y todos estos problemas se hicieron dolorosamente obvios durante el entrenamiento diario don los simulacros de combate aéreo con los F-4 y corsairs de la Marina estacionados en Henderson Field expusieron cada debilidad del aerocobra por cualquier altitud por encima de los 10,000 pies. Los aerocobras fueron superados constantemente y los corsairs ascendieron fácilmente a voluntad, dejando a los pilotos de Chomos para practicar maniobras de evasión desesperadas y esperar que sus oponentes cometieran errores y el capitán Wrigley resumió una de esas derrotas en su informe después de intentar interceptar una formación de bombarderos simulados a 18,000 pies solo para descubrir que para cuando su avión alcanzó la altitud necesaria, los bombarderos ya habían terminado su carrera y llegado a cosa, lo que demostró una vez más que la velocidad de ascenso del aerocobra por encima de los 15,000 pies hacia imposibles los verdaderos misiones de intercepción y estos repetidos fracasos golpearon la moral del escuadrón como golpes de martillo porque los hombres que habían volado combate real en P-40 Warhawks y P-30 y 8 Lightnings ahora se sienten reducidos a aprendices luchando contra un avión que luchaba contra ellos más que el enemigo, y como veía esta erosión de confianza, a diario porque sus pilotos eran hombres experimentados que entendían las tácticas aéreas que habían sobrevivido al peligro de los cielos del Pacífico, pero en el aerocobra se sentían despojados de capacidad como si intentaran dominar a una bestia retis, and que no ofrecia perdón y aparecieron más peculiaridades en el combate simulado por disparar el cañón, causaba un fuerte retroceso que sacudía todo el avión y lo ralentizaba y disparar más rondas pesadas cambiaba el equilibrio del avión. Debido al peso que salía del moro y la extraña ubicación del motor, creaba vibrations y sonidos desconocidos que dificultaban el diagnóstico de problemas en el aire, que en cualquier otra cosa y para finales de abril los registros de mantenimiento y los informes de preparación eran una lectura sombría por de 24 aviones asignados. Solo 18 eran completamente capaces de cumplir la misión en un día promedio y muchos tenían fallas en el complejo sistema de propulsión y la competencia del piloto había disminuido drásticamente, mientras que los tasas de éxito más bajas misiones de entrenamiento en todo el grupo de cosas pertenecen al escuadrón Chomos, lo que significaba que el aerocobra no solo estaba rendiendo por debajo de lo esperado, sino que estaba debilitando la misma fuerza destinada a approachar la región en un momento en que la guerra del Pacífico exige un fuerte rendimiento de cada escuadrón y cada piloto y la guerra se desarrollaba en 3 dimensiones, pero el P-30 y no perse capaz de funcionar solo en una de ellas porque la altitud pertenecía al enemigo y la maniobra pertenecía a cualquier avión que no fuera un aerocobra y el control pertenecía al piloto solo mientras el avión no se le resistiera, lo que a menudo ocurría, y luego la revelación, no del cuartel general o la doctrina, sino de la necesidad, cuando en la mañana del 12 de mayo de 1943, la inteligencia informó de un convoy de barcos de suministro japoneses que se movían por las estrechas aguas entre Guadalcanal y Nueva Georgia bajo cobertura nocturna, y estos barcos no eran transportes rápidos ni buques de guerra,
Sino simples embarcations de madera de 60, argentum pais de largo, que transportaban munitions, suministros médicos, personal oposiciones japonesas aisladas y abrazaban las costas, navegaban solo de noche y evadían constantemente a los bombarderos estadounidenses porque los bombardeos a gran altitud fallaban con demasiada frecuencia, y los bombarderos en pecado eran vulnerables a las cosas y no podían permanecer lo suficiente como para atacar todos los objetivos, y incluso los bombarderos B-25 Mitchell que usaban técnicas de bombardeo soltido necesitaban múltiples aviones para eliminar solo unas cuantas barcazas que parecían ineficientes cuando cosas más pequeñas teóricamente deberían manejar el trabajo y el teniente general George Kenney se había cansado de este problema y 3 días después del último informe de inteligencia, Cómo se encontró dentro de la oficina de Kenney en Port Moresby mirando una pared cubierta de alfileres rojos que marcaban las incursiones enemigas exitosas y Kenney tocó el denso grupo alrededor de Rabel y las Islas Salomón del Norte y declaró que Estados Unidos estaba perdiendo la batalla logística porque esas barcazas movían suministros todas las noches mientras que los fuerzas estadounidenses carecían de un método confiable para destruirlas y luego Kenney señaló directamente a Cómo y le dijo que quería que el aerocabra fuera probado en un nuevo rol volando bajo a la altura de la cima de la ola usando el cañón masivo contra cascos de madera para ver si el arma que parecía poco práctica para el combate aéreo podía ser devastadora en un nuevo perfil. Demasiado y de repente las mayores debilidades del aerocabra se volvieron irrelevantes porque no se necesitaba altitud para este tipo de misión y no había ascensos largos ni maniobras extendidas, solo precisión a bajo nivel y un cañón poderoso capaz de abrir cascos y hundir embarcaciones de madera. Con un disparo bien colocado, y entonces Cómo tomó la tarea seria pasar 2 días completos estudiando diagramas de construcción de barcazas, y notas de vulnerabilidad creadas por inteligencia de la marina, que describían los marcos de madera dura y placas de refuerzo de acero, cerca de los compartimentos del motor y las estaciones de dirección y explicaban que las rondas de calibre 50 rara vez producían muertes rápidas porque las tripulaciones podían encalar los barcos dañados y rescatar la carga, pero los proyectiles de 30 y 7 milímetros diseñados para perforar el blindage de los tanques serían en teoría catastróficamente destructivos contra las estructuras de madera, especialmente las bodegas líneas de municiones, y ese conocimiento preparó el escenario para el momento que redefiniría el aerocabra para siempre. El teniente C.S. fue el primer piloto en ofrecerse como voluntario para la misión experimental que probaría si el aerocabra podía realmente convertirse en un arma paradista. Yo barcazas y voló junto al capitán Wrigley y otros 2 pilotos cuando despegaron de Henderson Field a los 1600 horas del 16 de mayo volando al noroeste hacia la costa de Nueva Georgia, ocupada por los japoneses, con órdenes diferentes a los que aparecían en sus manuales de combate, porque en lugar de ascender, descenderían al nivel de la cima de las olas y en lugar de barrar el cielo, penearían la costa en busca de lentos buques de madera que habían evadido las bombas estadounidenses. Entonces, durante meses y el plan requería que descendieran a solo unas pocas docenas de metros sobre el agua 20 minutos antes de entrar en el área objetivo y luego siguieran la costa en silencio sin charlas de radio. Mientras buscaban barcazas que se movían de noche y se ocultaban de día, y aunque la idea parecía simple, la realidad del vuelo a baja altitud pronto reveló sus peligros porque a solo 500 pies y 300 millas por hora, el avión cruzó el terreno tan rápido que los arrecifes ensenados y pequeñas islas se difuminan. Eran en un patrón cambiante y la navegación se convirtió en una
cuestión de instinto en lugar de instrumentos, porque los señales de radio se volveron poco fiables cerca de las islas volcánicas e incluso la brújula vaciló. Bajo perturbaciones magnéticas y fu durante este tenso vuelo al anochecer, que el teniente CS avistó la primera barcaza a los 17:45 horas, una embarcación solitaria que se arrastraba a lo largo de la costa de Nueva Georgia a unas 2 millas de la costa, su casco verde oscuro, pintado con manchas marrones irregulares para mezclarse con la jungla detrás de el casi invisible hasta que la luz del sol se reflejaba en su estela, y una vez que CS confirmó el avistamiento, llamó por radio a su compañero de ala, y luego se inclinó para preparar su primer ataque a baja altura, dejando que su aerocobra a solo 200 pies sobre la superficie, donde el rocío del océano casi tocó sus alas y mientras se acercaba, la tripulación de la barcaza avistó al cosa que se acercaba y abrió fuego con un cañón de 25 mm montado en medio del barco enviando trazador brillantes que se arquivan hacia su avión en largas corrientes que lo obligaron a virar de izquierda a derecha mientras mantenía la calma y continuaba hacia el campo de tiro, y a 800 yardas bilizó el morro del avión y apretó el gatillo, y el primer proyectil de 37 mm impactó corto enviando una gran fuente de agua hacia arriba mientras el segundo proyectil se estrelló contra la barcaza justo delante de su puesto de gobierno. Y la explosión destrozó el buque en una nube de humo y escombros voladores como si todo el barco hubi. Era sido cablado con explosivos y el proyectil probablemente detonó dentro de una boda de carga llena de munición o combustible para explosiones secundarias onduló a través del casco, y en medio minuto la barcaza se hundía de popa con su proa apuntando hacia el cielo mientras los miembros de la tripulación soltaban al agua oscura, y CS voló en círculo una vez para confirmar la muerte antes de reunirse con los demás para su vuelo de regreso a Henderson Field y la sesión informativa de Noche marcó un punto de inflexión en la creencia del escuadrón sobre el aerocobra porque una sola ronda de cañón había destruido lo que usualmente requería múltiples pases de bomba, de aviones más grandes y de repente el incómodo cosa de nariz pesada que los pilotos habían maldecido percha un arma diseñada específicamente para esta misión, y el cuartel general aprobó rápidamente las operaciones ampliadas de caza de barcazas. Y al escuadrón se le asignaron sectores de patrulla costera para volar al amanecer y al anochecer cuando los buques enemigos se movían con mayor frecuencia y los equipos volarían en perches para vigilar el fuego defensivo y por primera vez desde que recibió el P-39, el séptimo escuadrón de cazas había encontrado una misión que coincidía con el destino inusual de la máquina. Y esta nueva confianza construida con un propósito alcanzó su momento decisivo el 15 de octubre de 1943, cuando la inteligencia identificó el convoy de barcazas japoneses diurno más grande del mes. Una fuerza de 2 embarcaciones cargadas con municiones y suministros médicos para guarniciones, aisladas en Bougainville, que navegaban mente por la bahía de Empress, Augusto bajo la protección de 4 cosas 0, que creían que los aviones estadounidenses no podían amenazarlos a plena luz del día. Como lidero 8 aerocobras a la altura de la ola, moviéndose rápido para evitar ser detectados por el radar japonés. Y más temprano esa mañana, el mayor general Fuchi había expresado sus dudas durante una sesión informativa señalando fotografías que mostraban las defensas del convoy y insisten en que el P-39 no era adecuado para una operación como esta y que los pilotos tendrían suerte de dañar incluso dos embarcaciones antes de que llegaran los cosas enemigos.
Y su desafio flotaba en el air porc todos sabían que estaban volando, hasta una prueba que definiría la reputación de la aeronave, y la habilidad del escuadrón. Y los siete y cuatro, el convoy aperció exactamente donde se esperaba. Dos barcos en tres columnas, cada una de unos 70 pies de largo, cada una armada con ametralladoras pesadas y algunas con cañones de 20 milímetros, y sobre ellas los cuatro, los cazas japoneses volaban en círculos, e 8,000 pies esperando un ataque que creen que vendría desde arriba, no desde el agua misma. Y el plan de ataque de Cómo usó esta suposición exacta para su ventaja porque los aerocobras atacarían desde el nivel del mar, haciéndolos casi invisibles hasta que abrieran fuego, y a cada piloto si asignó un objetivo y si lo ordenó hacer un pace preciso, dispara el cañón y luego retroceder a la cuba till antes de que los cazas zero pudieran sumergirse y atacar, y a 5 millas de distancia, Cómo dio la orden y 8 cazas se desplegaron en una amplia línea de formación de pecho, y se acercaron al convoy y los japoneses persiguen hasta que el teniente se disparó el primer tiro a 200 yardas, y la bola impactó en la barcaza, líder, y una explosión masiva arrojó escombros al aire mientras el buque se desgarraba, y el caos estalló instantáneamente cuando cada barcaza podía apuntar con un arma abrió fuego con una tormenta de trazadores mientras el capitán Wrigley giró a la izquierda para evitar ráfagas de 20 milímetros que se cruzaron en su camino antes de alinear su propio ataque y disparar 2 rondas de alto explosivo que atravesaron su objetivo cerca de la línea de flotación. Haciendo que el buque se escorara fuertemente mientras la tripulación se revolvía impotente, y sobre ellos los cazas zero se zambularon pero los aerocobras ya habían completado sus paces y se alejaban a toda potencia abrazando el mar donde los cazas japoneses no podían mantener la velocidad y se barcos ya se hundían víctimas del devastador cañón que todos una vez odiaron, y ahora entendían completamente y los pilotos japoneses se encontraron atrapados tácticamente. Por zambulas sobre los estadounidenses significaba pasar a través del fuego defensivo de sus propios barcos y intento luchar a nivel del mar contra un avión que aunque inferior en altitud era mortalmente preciso cerca del agua. Y así la batalla de esa mañana marcó el momento en que el P-30 y nuevo aerocobra dejó de ser un fracaso y comenzó a demostrar que era una de las plataformas de ataque a bajo nivel más temidas en el Pacífico. La impactante destrucción causada por los proyectiles de 37 milímetros durante el ataque de octubre convenció a todos los pilotos del séptimo escuadrón de cazas de que el aerocobra finalmente había encontrado la misión para la que fue creado, porque el cañón que una vez había sido descartado como inútil se convirtió en el arma más temida en las Islas Salomón y en 2 días. El teniente general Kenny aprobó una expansión completa de las operaciones de caza de barcazas, asignando a Cómo y sus hombres sectores estrictamente costeros para patrullar durante el amanecer y el anochecer, cuando los buques japoneses con mayor frecuencia se arriesgaban al movimiento, y los aeronaves operaban en equipos impejados para protegerse mutuamente del fuego terrestre. Y por primera vez desde que recibieron a sus cazas no decididos, el escuadrón sintió una sensación de claridad porque finalmente entendieron que el aerocobra no estaba destinado a escalar, perseguir o baterse en duelo, estaba destinado a golpear con precisión y destruir lo que los bombarderos más pesados no podían, y esa confianza los llevó a la misión que silenciaría a todos los críticos y demostraría el valor de la aeronave para siempre. Y esa misión comenzó a las 05 y media horas del 15 de octubre de 1943, después de que la inteligencia confirmara que un gran convoy japonés de 2
barcosas cargadas con munitions y suministros médicos cruzoba aguas diurnas hasha guarnitions aisladas. En Bougainville custodiado por 4 cosas 0, que creen que ningún avión estadounidense podría amenazarlos en campo abierto y como lidero 8 aerocobras, sobre el océano, volando tan bajo que la espuma del mar rayaba la parte inferior de los alas, y su aproximación en la cima de la ola mantuvo ocultos de los estaciones de radar a lo largo de las islas cercanas y más temprano durante la sesión informativa de la mañana. El mayor general Fuchi dejó claro su escepticismo al señalar fotos de reconocimiento que mostraban los barcos dispuestos en columnas defensivas y advertía dos objetivos fuertemente armados con escoltas de cosas abrumarían a los aerocobras y que el escuadrón tendría suerte de dañar incluso 2 embarcaciones antes de que llegaran los cosas 0, y sus duras palabras se posaron sobre el grupo como un desafío directo por cada piloto entendió que era el momento de demostrar que su avión no era un ator volador sino un arma con un propósito afilado, y a los 7 y 4 el convoy apareció exactamente donde los analistas predijeron 2 embarcaciones de madera dispuestas en 3 columnas apretadas, cada una de unos 70 pies de largo, cada una con ametralladoras pesadas y algunas con cañones de 20 mm montados a proa y popa, mientras que sobre ellas 4 cosas 0 patrullaban con confianza a 8,000 pies creyendo que cualquier ataque estadounidense vendría desde la altitud en lugar de desde la superficie lisa como un espillo de bajo y el plan táctico de Cómo se construyó. Yo en torno a esta expectativa porque los aerocobras atacarían desde el nivel del mar ocultos por la distancia y el refugio del agua hasta el último segundo posible. Luego cada piloto apuntaría a una barcaza designada, dispararía una única ráfaga precisa del cañón de 37 mm y inmediatamente volvería a sumergirse en la cuba. Antes de que los cosas 0 pudieran descender y atacar y a 5 millas de distancia. Cómo dio la orden y 8 aviones cambiaron a una amplia línea de formación de pecho con cada cosa apuntando a una barcaza diferente y los japoneses continuaron inconscientes hasta que el teniente se abrió el ataque a 200 yardas y el primer proyectil golpeó la sección delantera de la barcaza, líder estalando en una violenta explosión que envió escombros estelados volando hacia el cielo. Instantáneamente todo el convoy se iluminó con fuego defensivo mientras los ametralladoras y los cañones rugen y los trazadores lenaban el aire y el capitán Wrigley giró a la izquierda para evitar un grupo de ráfagas de 20 mm que destrozaron el aire a su alrededor antes de alinearse. Objetivo y disparar 2 proyectiles de alto explosivo que lo atravesaron. El casco bajó la línea de flotación, causando que el buque se inundara y inclinara mientras los miembros de la tripulación se apuraban en pánico y sobre ellos los 4 cosas 0 reaccionaron zambulendos con fuerza hacia los atacantes, pero fue demasiado tarde porque los aerocobras habían terminado sus carreras y ahora se elevaban a toda velocidad por la superficie usando su baja velocidad de altitud para evadir la persecución mientras los cosas japoneses luchaban por mantener la energía tan cerca de las olas y en menos de un minuto 6 barcazas japonesas ya se estaban hundiendo o estaban muertas en el agua. Sus cascos de madera destrozados por proyectiles diseñados originalmente para destruir tanques, pero devastadoramente efectivos contra buques de suministro cargados de munición, y los pilotos del 0 se encontraron atrapados en un dilema porque enfrentarse a los aerocobras significaba zambularse a través del fuego defensivo de su propio convoy y un combate aéreo a nivel del mar,
donde la estabilidad del aerocobro y el pasado canon delantero lo hacían inesperadamente peligroso y para los 0800 horas la batalla llegó a su fin cuando barcos más intentaron huir hacia la costa solo para quedar paralizados por los ataques de seguimiento y cuando los 8 cosas estadounidenses finalmente se regruparon y regresaron a casa, solo levaban un avión danado y no hubo víctimas mortales mientras 9 de los 2 barcos japoneses se hundían o eran destruidos y los cosas japoneses no habían logrado derribar ni un solo aerocobro y cuando el escuadrón regresó a Henderson Field, el Mayor General Fuchi esperó con los brazos cruzados y una cara algebal mientras Shomo bajaba de su cabina y el general se arrodillaba para examinar los casquillos vacíos de 30 y 7 milímetros esparcidos por el blindage metálico y se volvió imposible negar que el aerocobro había logrado algo extraordinario porque cada avión había disparado aproximadamente de 15 a 20 rondas y casi cada proyectil que impactó había dado un golpe mortal. O la misión que habría requerido varios bombarderos y múltiples países para lograrlo con munición ordinaria y el informe de inteligencia que luego 6 horas después confirmó que el convoy llevaba suficiente munición para abastecer a los guarniciones de Bougainville durante 3 semanas junto con suministros médicos desesperadamente necesarios y su destrucción obligó a los comandantes japoneses a confiar en arriscadas misiones submarinas en lugar del transporte de superficie, debilitando gravemente su cadena logística y los japoneses respondieron con velocidad y ingenio cambiando todas las operaciones de barcazas a la noche solo en 72 horas, y las unidades de ingeniería comenzaron a camuflar los buques con elaboradas redes aéreas, y falso foliage transformándolos en formas fantasmales ocultas bajo las sombras de la jungla, y el teniente comandante Tishi Nakamura de la Marina japonesa estudió los restos y escribió que los estadounidenses habían desarrollado un contraataque devastador para su sistema de reabastecimiento y, menos que Japón se adaptara, perderían su capacidad de mantener fuerzas de avanzada y, por lo tanto, los tripulaciones japonesas montaron más armas antiaéreas, crearon colas ocultas, construyeron canales sin nulo y convirtieron cada futuro recorrido de barcos en una trampa mortal destinada a evitar que los aerocobros repitieran la masacre del 15 de octubre y la guerra de barcos estaba lejos de terminar. Pero la leyenda del cañón de 37 milímetros y se había escrito en las aguas de la bahía Empress Augusta. El teniente Yamamoto lideró la patrulla aérea de combate japonesa mientras se desarrollaba la batalla y intentó cortar el paso a los aviones de Shomo durante su ascenso para alejarse del convoy destrozado. Pero Shomo simplemente bajó el muro y dejó que el aerocobro volviera a la superficie, donde el Cosa Zero no pudo mantener su ventaja de velocidad y tan pronto como Shomo recuperó la cubierta, giró ampliamente y se preparó para un segundo ataque, esta vez centrándose en uno de los buques de escol, más grandes que levaban canones gemelos de 20 milímetros y lo que perseguía una compañía completa de infantería apenada a lo largo de su cubierta reforzada y aunque el fuego defensivo estalló instantáneamente y los trazadores formaron una red brillante que envolvió el aire frente a él. Shomo confió en la estabilidad de su plataforma de armas y mantuvo su aproximación firme. 600 yardas, luego disparó 3 rondas en apretada sucesión donde el primer proyectil follow y envió una alta columna de agua blanca hacia arriba, pero el segundo estalló directamente en el compartimiento del motor congelando la barcaza muerta en el agua, y el tercero atravesó limpiamente la bodega de carga y detonó dentro de los coches de municiones apiladas, y la explosión resultante se elevó como una columna de lomas.
Distrozando to do el buque en un instante con humo negro hirviendo, hacia arriba y chispas secundarias crepitando, como pequeños fuegos artificiales mientras la munición se disparaba en todas direcciones y la violenta destrucción aturdió a los barcos restantes que inmediatamente comenzaron a romper. La formación con dos buques alegendos, y yendo hacia el tramo de costa más cercano en lugar de soportar otro ataque de los cosas estadounidenses y para los 08 horas la lucha estaba efectivamente terminada porque de los dos buques de suministro originales no se estaban hundiendo o ya se habían deslizado bajo la superficie mientras que los tres restantes luchaban hacia una pequeña isla a 5 millas al norte movían. Dos de mes, yodo lento para escapar de cualquier ataque coordinado de seguimiento, y mientras tanto, los cuatro cosas zero habían logrado dañar solo un avión. Estadounidenses cuando el aerocabra del teniente Peterson recibió varios impactos de cañón en la raíz del ala que afectaron su control de alerones, pero aún así logró guiar la máquina averiada de regreso a la base y los 8 cosas estadounidenses regresaron sanos y salvos a Henderson Field y la misión fue una demostración innegable de la nueva reputación del P-30 y nueve porque 8 aviones habían eliminado 3/4 partes de un convoy Japón fuertemente defendido en menos de media hora, algo que ninguna táctica previa había probado. O tipo de aeronave había sido capaz de lograr, y este logro fue aún más sorprendente por el hecho de que ninguna aeronave estadounidense se había perdido a pesar del feroz fuego defensivo y la determinada resistencia de los cosas, y cuando el escuadrón aterrizó, el mayor general Fuchi estaba esperando cerca del camión de operaciones con los brazos cruzados. Expresión algebral como se observa todo lo que una vez había dicho sobre el aerocabra contra los resultados que ahora veía con sus propios ojos y cuando llamó bajo de la cabina. El general caminó hacia la aeronave examinando los casquillos de 30 y 7 milímetros esparcidos a lo largo del blindage metálico, y se dio cuenta de que cada aerocabra había usado entre 15 y 20 rondas y casi todos los proyectiles que impactaron habían destruido o paralizado su objetivo. Una tasa de impacto que el ametrallamiento bombardeo convencional rara vez podría esperar igualar y 6 horas después la inteligencia confirmó la importancia de la victoria explicando que el convoy destruido había llevado suficiente munición para abastecer a los fuerzas japonesas en Bougainville durante 3 semanas completas junto con envíos médicos que necesitaban desesperadamente las guarniciones en el norte de las islas Salomón y Perder. Este convoy obligó a los comandantes japoneses a confiar en entregas submarinas que eran más lentas, más peligrosas y mucho menos confiables, y Japón respondió rápidamente como los vuelos de reconocimiento pronto revelaron que las operaciones de barcos cambiaron completamente a movimientos nocturnos y los ingenieros comenzaron a ocultar sus embarcaciones debajo de redes de camuflaje y recortes de la jungla para que desde el cielo percibieran nada más que la costa natural y el teniente comandante Tishi Nakamura estudió los restos del convoy en ruinas y comprendió que los ataques estadounidenses representaban una nueva y peligrosa amenaza por la precisión y la fuerza del fuego de cañones de gran calibre cambiaron el equilibrio de la guerra logística, y su informe advirtió al almirante Kusaka que, a menos que se hicieran cambios radicales, perderían la capacidad de mantener abastecidas a sus unidades de vanguardia, y en solo unos días, las tripulaciones de los barcos japoneses comenzaron a agregar armas antiaéreas adicionales y a transformar sus simples buques de suministro en plataformas de armas flotantes erizadas con cañones de 20 milímetros, y ametralladoras pesadas mientras que las tripulaciones de ingenieros excavaron canales falsos a lo largo de las costas para permitir que convoys enteros desaparecieran a la luz del día, y los anclajes
Protectors si convertiran en trampas elaboradas dond los atacantes podian ser alcans, odos desde multiples angulos y shomo pronto, si encontro con estas nuevas tácticas de primera mano durante una patrulla al amanecer el 2 de noviembre cuando su formación de 4 barcos avistaron lo que percha. Una sola barcaza escondida dentro de una cola tranquila a lo largo de la costa de Nueva Georgia, pero a medida que descendían, la jungla explotó con fuego antiaéreo por el barco solitario era un senulo y 6 barcazas adicionales habían sido ocultadas debajo de redes de camuflaje extendidas. Entre árboles espesos mientras que la cresta circundante estaba erizada de armas ocultas y proyectiles de 20 mm atravesaron el aire alrededor de CS cuando se detuvo de su primer ataque. Varias rondas perforaron agujeros a través de su ala izquierda y cortaron las líneas hidráulicas y la aeronave del capitán Wrigley recibió impactos en el sistema de enfriamiento, lo que lo obligó a cuidar su motor sobrecalentado de regreso hacia Henderson Field, dejando una nube de vapor blanco y lo que debería haber sido un ataque directo se convirtió en una retirada desesperada de combate. Mientras los aerocobras escapaban con solo una muerte confirmada de 7 objetivos, y esto reveló que los japoneses se habían adaptado completamente y los futuros ataques no se parecerían a las victorias limpias de octubre porque en cuestión de semanas los fuerzas japonesas comenzaron a desplegar barcazas senulo líneas de combustible y explosivos temporizados que estalarían violentamente cuando impactaron, creando la ilusión de un impacto exitoso mientras atraen a las casas a zonas de muerte. Y sus tácticas de patrulla se agudizaron a medida que los pilotos enemigos comenzaron a volar. Patrones coordinados de baja altitud que neutralizaron la ventaja de los aerocobras cerca de la superficie, obligando a Shomo y sus hombres a jurar en combates a altitudes donde sus avions se desempeñaron mucho peor y los triunfos fáciles se habían ido, reemplazados por una competencia peligrosa en constante evolución y el aerocobra que una vez finalmente encontró su misión perfecta, ahora se veía obligado a participar en una pelea en la que cada nueva innovación japonesa estaba diseñada para despejarlo de su ventaja más fuerte y sumergir la campana en algo mucho más brutal y incierto. La reacción japonesa a las devastadoras pérdidas de barcazas se volvió más aguda y peligrosa a finales de octubre y noviembre, ya que trasladaron todas las operaciones de rebastes, miento a la oscuridad y reconstruyeron sus estrategias en torno a elaboradas emboscadas y fuertes defensas costeras, y a principios de noviembre, sus escuadrones de cosas también habían recibido nuevas órdenes de mantener patrullas constantes a baja altitud que existen con un solo propósito, que era interceptar y destruir los aviones de ataque terrestre estadounidenses antes de que pudieran disparar un solo proyectil. Shomo se encontró por primera vez con este enemigo transformado en la mañana del 2 de noviembre durante lo que debería haber sido un simple barrido al amanecer a lo largo de la costa de Nueva Georgia y lideró una formación de 4 barcos en busca de objetivos cuando el teniente CS avistó lo que percha una sola barcaza pequeña sentada tranquila dentro de una cola estrecha con la niebla de la mañana flotando sobre el agua y la configuración percha perfecto para un ataque rápido, pero a medida que los aerocobras descendían, la jungla alrededor de la cola estalló en una repentina tormenta de fuego antiaéreo porque el barco solitario no era más que un cebo, y 6 barcazas adicionales estaban ocultas debajo de gruesas redes de camuflaje extendidas entre árboles altos y toda la costa se había convertido en una trampa mortal con campos de fuego superpuestos esperando que los estadounidenses caeran lo suficiente y proyectiles de 20 mm atravesaron el aire rodando hacia mientras
si detinia de su carrera, y varias rondas atraviesaron su ala izquierda perforando agujeros a través del marco, y cortando las líneas hidráulicas mientras que el aerocobra del capitán Wrigley fue alcanzado en el sistema de enfriamiento, lo que lo obligó a reducir la velocidad y luchar a causa con un motor que se sobrecalan, tanto que el vapor blanco se arrastró detrás del todo el camino hacia Henderson Field, y lo que debería haber sido una simple cacería se había convertido en una retirada mortal a través del fuego concentrado y los estadounidenses escaparon con solo una muerte confirmada de siete objetivos y este encuentro señaló que los japoneses se habían adaptado por completo y cada misión futura sería una batalla contra el camuflaje de engano y emboscadas precisas en lugar de barcazas indefensas a la deriva a lo largo de las costas abiertas, y a medida que pasaba noviembre, la evolución táctica se aceleró porque las fuerzas japonesas comenzaron a usar barcazas sinulo líneas de materiales inflamables que explotarían dramáticamente cuando fueron impactadas, creando una falsa sensación de éxito mientras los verdaderos buques de suministro esperaban cerca escondidos bajo la cubierta de la jungla, y las cosas japoneses también cambiaron sus tácticas comenzando para volar patrones coordinados de baja altitud diseñados específicamente para forzar a los aerocobras a combates de gyro cercano donde el P-39 perdió su ventaja y como resultado los estadounidenses se vieron arrastrados a enfrentamientos donde el aerocobra se sintió lento y sin potencia y la vieja confianza que había surgido de las victorias de octubre se desvaneció en una creciente conciencia de que el enemigo estaba aprendiendo rápidamente y usando todos los recursos posibles para contrarrestar sus métodos y luego el 8 de diciembre, exactamente 2 años después del ataque a Pearl Harbor cuando Cómo lanzó su mayor operación de caza de barcazas de toda la guerra. Porque los oficiales de inteligencia habían identificado una importante misión de suministro japonesa que se movía hacia Rabel con 15 barcazas cargadas con proyectiles de artillería, suministros médicos y existencias de refuerzo destinadas a fortalecer las guarniciones que se preparaban para un asalto estadounidense y el convoy estaba custodiado por una asombrosa fuerza de 80 cosas y seguía una ruta que lo mantenía dentro del alcance de las baterías antiaéreas costras durante todo el viaje y el plan requería 2 aerocobras organizados en 3 vuelos de 4, con Cómo liderando la primera olada para atacar el frente del convoy y el teniente CS al mando de la segunda para atacar el centro mientras el capitán Wrigley apuntaron a los naves que los seguían y después los 3 grupos se reunirían a baja altitud y regresarían a la base como una sola unidad, pero el tiempo y la navegación tenían que ser perfectos porque incluso un pequeño retraso expondría a los aerocobras que ascendían lentamente a ataques concentrados de cosas y el convoy apareció a los 06:45 horas exactamente como se predijo, pero lo que vi a Cómo le encogió el estómago porque los 15 barcazas estaban dispuestos en una formación defensiva apretada con arcos de armas superpuestos y cada nave levaba más potencia de fuego antiaérea de lo que la inteligencia había adivinado, y por encima de ellas los 80 cosas volaban en un patrón de zigzag a 3000 pies lo suficientemente bajo como para lanzarse instantáneamente sobre los atacantes, pero lo suficientemente alto como para preservar su propia ventaja de velocidad, y Cómo prisionero de todos modos porque la vacilación significaba el fracaso, y su prima pace destruyó 2 barcazas con 4 proyectiles 30 milímetros, pero el fuego defensivo fue mucho más pesado que cualquier cosa que el escuadrón hubiera enfrentado antes y los trazadores fluían tan densamente por el cielo que formaban pads casi sólidos de rayos brillantes y los proyectiles explosivos estelaron tan cerca de la aeronave que los conmotions hicieron rechinar los dientes de Cómo, y durante esta primera olada
el teniente Peterson's el Trento, y nueve recibió un impacto directo en el compartimento del motor, lo que lo obligó a amarrar en el océano a solo 3 millas del convoy y, aunque sobrevivió a aterrizaje forzoso, los barcos petroleros japoneses lo capturaron en una hora y la segunda olada bojó el mando del CS, atacó confusa y logró 3 muertes más, pero el costo fue brutal porque los aviones del CS absorbieron múltiples impactos de 20 milímetros que destruyeron el cañón, y dañaron sus controles de vuelo y apenas logró levar el avión a Viri. Otto hasha territorio amigo antes de aterrizar de emergencia en una pequeña isla deshabitada a 40 millas al sur del lugar de la batalla, y no se recuperó hasta el día siguiente y la infección de sus heridas lo mantuvo hospitalizado durante 6 semanas y luego el vuelo de Wrigley se encontró con los peores contramedidas enemigas cuando 6 barcos adicionales rugiron desde posiciones ocultas a lo largo de la costa con los motores en silencio hasta que comenzó el ataque y los tripulaciones de los cañones. Listos en sus estaciones y los estadounidenses se vieron atrapados en un fuego cruzado mortal entre el convoy principal y los barcos de emboscada, y el teniente Barnes murió cuando un proyectil de 40 milímetros detonó dentro de su cabina reduciendo el avión a fragmentos en un instante y cuando la caótica batalla terminó, los estadounidenses habían destruido o inutilizado 7 barcos japoneses, pero a un precio terrible porque se perdieron 3 aerocobras. 2 pilotos murieron y uno fue capturado y el escuadrón se dio cuenta de que los fáciles victorias de octubre y principios de noviembre se habían ido para siempre y el enemigo había convertido la guerra de barcos en una lucha de castigo que pondría a prueba cada habilidad y cada avión que aún les quedaba a los estadounidenses. Las secuelas de la batalla de diciembre enfrentaron al escuadrón con una verdad más dura que cualquier otra que hubieran enfrentado antes porque, aunque habían destruido 7 barcos japoneses, el costo en hombres y máquinas golpeó profundamente y, por primera vez desde que comenzó la guerra de barcos, Cómo se dio cuenta de que el enemigo había aprendido completamente cómo contrarrestar al aerocobra y no permitiría victorias fáciles y el recuento final contó la historia con brutal claridad. 3 aviones estadounidenses se habían perdido, 2 pilotos habían muerto y uno había quedado en manos enemigas y estos niveles de bajos no podían mantenerse por mucho tiempo y el informe posterior a la acción de Cómo capturó el creciente peligro con gran detalle porque los tripulaciones anteriores japonesas se habían vuelto mucho más precisas y agresivas que en meses anteriores y sus artilleros ahora usaban campos de fuego en copas que obligaban a los estadounidenses a entrar en estrechos corredores de aproximación con poco espacio para evadir, y los tripulaciones de los barcos estaban medio entrenadas y eran mucho más disciplinadas que antes y los emboscadas coordinadas revelaron habilidades de planificación a un nivel que el escuadrón no había esperado de lo que alguna vez fueron simples misiones de suministro y los pilotos de combate japoneses se vuelven más hábiles cada semana aprendiendo a explotar las debilidades del P-39 durante bajos los combates de altitud. Obligaron al aerocobra a realizar combates de viraje don su lenta tasa de ascenso y velocidad limitada lo hicieron vulnerable y la rápida evolución de las tácticas japonesas crearon preocupaciones estratégicas que ligaron al teniente general Kenny, quien estudió cuidadosamente los datos de la misión en su cuartel general y notó que, aunque los aerocobra habían sido devastadoramente efectivos durante los primeros 4 meses de operaciones, la marea estaba cambiando a medida que los fuerzas japonesas cambiaban de táctica, fortalecían las defensas anteriores y adaptaban sus rutas de suministro y, sin embargo,
los cifras hablaban por sí solas porque para marzo de 1944, mientras los fuerzas estadounidenses se preparaban para su avance hacia las Islas Marshall, los analistas de inteligencia comenzaron a reunir una evaluación completa de la guerra de barcos y lo descubrieron confirmó que el Aerocobra había jugado un papel decisivo en el colapso de la logística japonesa en el norte de las Islas Salomón y el archipiélago de Bismarck porque los escuadrones P-30 y no habían destruido o dañado gravemente más de 800 buques de suministro japoneses durante un periodo de 6 meses, paralizando el flujo constante de municiones, combustible y suministros médicos que alguna vez mantuvieron con vida a los guarniciones japonesas y cuando Cómo se paró dentro de la oficina del teniente general Kenny el 22, de marzo mirando fijamente en un mural. Lino de filers que marcaban los suministros japoneses, via la transformación de la guerra, anti el porque los alfilers rojos que representaban las operaciones japonesas exitosas dominaban el mapa hasta septiembre, pero a partir de octubre fueron eclipsados por los alfilers negros que marcaban los buques destruidos por los ataques del Aerocobra. Kenny señaló el grupo alrededor de Rabel y le dijo a Cómo con tranquila certeza que su escuadrón no solo había hundido barcos enemigos, sino que había dejado sin combustible a todo un título de operaciones. Aunque este logro tuvo un costo, los números se mantuvieron dentro de límites aceptables porque el séptimo escuadrón de cosas había perdido once avions y 7 pilotos durante la campaña de barcos de 5 meses, un costo doloroso, pero mucho menor que el que sufrieron los unidades de cosas bombarderos convencionales al enfrentarse directamente a las defensas aéreas japonesas. Los sobrevivientes habían adquirido una valiosa experiencia en el arte del ataque de precisión a baja altitud, y sus innovaciones darían forma al futuro de las operaciones aéreas estadounidenses en el Pacífico. El capitán Wrigley regresó al servicio después de recuperarse de sus heridas, habiendo desarrollado nuevas técnicas para patrones de aproximación a baja altura y ángulos de disparo de cañones que pronto fueron adaptados por otras unidades P-30 y nueve en toda la región y el mayor general Fuchi quien una vez había descartado al Aerocobra como un avión. Coffin se vaya obligado a reevaluar sus juicios anteriores y en un memorando clasificado fechado el 5 de abril de 1944, reconoció que el P-39 había demostrado ser eficaz en funciones que la doctrina de caza convencional no había previsto y, aunque seguía siendo inadecuado para misiones superiores a gran altitud, su diseño especializado lo había hecho invaluable para paralizar las líneas de suministro enemigas. El memorando recomendaba el despliegue continuo de escuadrones Aerocobra en funciones de ataque terrestre con modificaciones menores para mejorar la capacidad de supervivencia contra los tácticos japoneses en evolución y en todo el Pacífico. La perspectiva japonesa sobre el resultado de la guerra de barcos tomó forma en documentos capturados recuperados durante la liberación de Rabel a principios de 1945, incluido el informe de inteligencia final escrito por el teniente comandante Nakamura en febrero de 1944, que afirmaba claramente que los cazas estadounidenses equipados con cañones de gran calibre habían acabado efectivamente con la capacidad de Japón para realizar operaciones de reabastecimiento en superficie durante el día y, aunque las misiones nocturnas seguían siendo posibles, no eran suficientes para mantener las bases avanzadas con la fuerza necesaria. El informe instaba a cualquier posición en cap has de recibir suministro submarino debía abandonarse. En los meses siguientes, más pruebas confirmaron el devastador el impacto estratégico de la campaña del Aerocobra. Se debió a que las fuerzas japonesas en Bougainville, aisladas de los envíos regulares,
Si viron obligados a reducir su uso de munición en un 70%, y los unidades médicas queixan de equipo básico de manera tan severa que los cirurgias se realizaban sin anestesia, y la desnutrición generalizada debilitó a batallones enteros, dejándolos incapaces de montar operaciones ofensivas significativas. Todo este sufrimiento no fue provocado por bombarderos pesados ni por enfrentamientos navales masivos, sino por la presión implacable de los cazas estadounidenses que volaban a baja altura, armados con un cañón originalmente diseñado para tanques. Las implicaciones más amplias resonaron a través del análisis de posguerra realizado por la División Histórica de la Fuerza Aérea del Ejército, que reconoció que los rasgos de diseño inusuales del aerocabra, una vez burlados o descartados, se habían convertido en ventajas cruciales en la inesperada realidad de la guerra marítima de bajo nivel. Como lo entendió mejor que nadie porque había presenciado de primera mano como un avión que falaba en una función podía volverse imbatible en otra. Sabía que la verdadera reivindicación del P-39 no se encontraba en una sola misión, sino en el peso acumulado de cientos de buques destruidos, miles de viajes de suministro interrumpidos, y la lenta y demoledora erosión de la fuerza japonesa en todo el mundo. Una región entera lograda por un causa que una vez había sido descartado como inútil y es legado perdurable marcó al aerocabra no como un fracaso, sino como un arma que encontró su destino en la guerra más improbable de todas. Las fuerzas japonesas en Bougainville, debilitadas por meses de incesantes ataques de aerocabra, lucharon contra un colapso lento que reveló el verdadero peso estratégico de la guerra de barcos porque sin un reabastecimiento constante, sus reservas de munición cayeron tan drásticamente que las unidades de primera línea recibieron la orden de reducir sus tasas de disparo en un 70%, y la escasez de suministros médicos se volvió tan grave que los cirujanos de campana se vieron obligados a realizar operaciones sin anestesia y la desnutrición se extendió por las guarniciones. Hasta que compañías enteras apenas pudieron mantener posiciones defensivas básicas y estas condiciones no surgieron de bombardeos masivos o batallas navales arrolladoras, sino de los continuos asaltos a baja altitud llevados a cabo por cazas estadounidenses armados con un cañón originalmente diseñado para your tanks y es hecho dio forma a la evaluación final en tiempos de guerra del P-39 porque el avión había logrado un efecto estratégico mucho más allá de lo que era esperaba cuando ligó por primera vez al título del Pacífico y el teniente CS, que había sido ascendido capitán y galardonado con la Cruz de Vuelo distinguido por sus innovaciones en tácticas de caza de barcazas, reflexionó sobre la campana durante una entrevista en 1948, donde explicó que el arma más efectiva no siempre era la máquina más rápida o que volaba a mayor altura, pero el que podía golpear exactamente donde apuntaba y destruir su objetivo con un solo golpe, y notó que el P-30 y no había sido diseñado para su propósito final y, sin embargo, resultó perfecto para el trabajo y los estudios de ingeniería en Wright Field en 1945 respaldaron esta conclusión al revelar que las características que alguna vez se consideraron falsas, como el motor montado en la parte trasera, el cañón pesado y el bajo rendimiento a gran altitud, eran en realidad ventajas en el papel de ataque de bajo nivel que ligó a definir el legado de guerra del aerocabra, porque el retroceso del cañón, que hace que el disparo era fuera inestable en altitud ayudaba,
a ralentizar el avión durante ataques de precision, y el motor trasero proporcionaba un mayor equilibrio y control cerca de la superficie, donde la densidad del aire era mayor y la estabilidad inherente del destino les daba a los pilotos una plataforma estable para disparos precisos contra embarcaciones en movimiento y cuando los analistas revisaron los registros de producción encontraron más copas en la historia, porque Bell Aircraft había entregado 9,584 30 y 9 durante la guerra, lo cual lo convirtió en uno de los cosas estadounidenses más producidos. Pero su reputación se quedó atrás debido a su desajuste con las expectativas iniciales de un papel de interceptor a gran altitud y para muchas unidades el avión ligó como una decepción porque no podía competir en los cielos con cosas japoneses a 20,000 pies, pero una vez que los comandantes reconocieron sus fortalezas, su patrón de despliegue cambió drásticamente y para 1944, las nuevas entregas de Aerocobra se dirigieron específicamente a unidades de ataque terrestre que operaban en entornos donde la precisión a baja altitud importaba más que la altitud o la velocidad. La experiencia soviética con el P-39 ofreció una comparación sorprendente porque, bajo el programa de préstamo y arriendo, Estados Unidos envió 4,740 y 6 aerocobras a las fuerzas soviéticas que los usaron principalmente para apoyo terrestre y defensa aérea de corto alcance, donde su gran potencia de fuego y manejo estable resultaron letales. Los pilotos soviéticos, liberados de la expectativa estadounidense de rendimiento a gran altitud, adoptaron las fortalezas de la aeronave. Varios ases soviéticos, incluido el capitán Alexander Pushkin, lograron múltiples victorias volando aerocobras en roles que la doctrina estadounidense inicialmente había descartado como inadecuados. Estos éxitos internacionales reforzaron aún más la idea de que el aerocobra no era una aeronave defectuosa, sino una herramienta especializada que esperaba el campo de batalla adecuado. Esa idea se convirtió en parte del legado descrito por el teniente coronel Cómo durante una reunión de veteranos del Pacífico en 1952, cuando se le preguntó cómo veía el avión en retrospectiva y explicó que los ingenieros que diseñaron el P-30 y nunca imaginaron que pasaría la mayor parte de su vida de combate volando a 15 metros sobre el océano disparando proyectiles destructores de tanques contra barcos de suministro de madera y, sin embargo, esa misión inesperada se convirtió en la razón del éxito del avión porque, en lugar de perder el tiempo diciendo poder luchar a gran altitud, el escuadrón Somos descubrió el propósito para el que era especialmente adecuado y, al hacerlo, convirtió a una cosa descontinuada en un arma decisiva. La influencia del aerocobra se extendió más allá de la Segunda Guerra Mundial hasta la filosofía de diseño de los aviones de ataque estadounidenses posteriores. Las lecciones aprendidas de sus misiones de caza de barcos ayudaron a dar forma al concepto detrás de la TEN Thunderbolt II, que entró en servicio en la década de 1970 como un avión de apoyo aéreo cercano construido específicamente para ese propósito, con un enorme cañón montado en el moro, y un diseño robusto optimizado para la precisión a baja altitud, haciendo eco de la verdad operativa que surgió de las Islas Salomón de que los aviones especializados podían lograr un enorme impacto estratégico cuando se usaban de acuerdo con sus fortalezas en lugar de sus deficiencias. Y para el final de la guerra, los números celeran el legado del aerocobra porque más allá de los 800 derribos de barcos confirmados, el avión había destruido cientos de camiones, trenes y instalaciones costeras, proporcionó apoyo cercano durante desembarcos anfibios y volo innumerables, misiones de reconocimiento y patrullaje a través de algunos de los entornos más hostiles del Pacífico y el cañón de 30,
y siet millimetros que uno vez percio un defecto de destino extraño había demostrado ser la herramienta exacta necesaria para una guerra que nadie anticipó luchar, y la reivindicación final no vino de los elogios o premios, sino de la doctrina táctica duradera que produjo el conflicto que reconoció que las armas no convencionales colocadas en aeronaves no convencionales podían ofrecer resultados que remodelaran la dirección de campanas enteras y el aerocobro. La prueba de que una máquina mal entendida podía convertirse en un factor decisivo en una guerra brutal y impredecible simplemente porque los pilotos que la volaron aprenderon a ver no sus limitaciones sino sus fortalezas ocultas y al hacerlo cambiaron el curso de la lucha del Pacífico de maneras que todavía resuenan en la historia de la aviación, mucho después de que terminara la guerra. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscribite ahora. Tu apoyo manchen vivas estas misiones.